ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणम्। वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसत्तामाभिरामोदरं राधास्कन्धनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेन् दामोदरम्। परं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्नं विदेहं वरसादपीह इदन्ते वपुर्नाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याभिरतां किमन्ये नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्। हे देव, अपनी समस्त बात दीते समर्थ, अपनी समस्त बात दीते समर्थ। तथापि धर्म अर्थ काम ये तो कथाई बाकी मोक्ष चाहिए ना, যেখানে আত্মান্তিক নিবৃত্তি দুঃখ নিবৃত্তি রয়েছে ওটা চাই না, অথবা ব্রহ্মে মিলে যাওয়া এই সবগুলি চাই। মোক্ষাবধি মোক্ষাবধি মোক্ষ পর্যন্তই বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত কিছুই চাই। এমনকি অন্য নৌধা ভক্তি দ্বারা প্রাপ্ত যা হয় ওই রকম অন্য কোনো বরদান চাই। আমি চাই যে এক বৃন্দাবন যশোদা মায়ের ভয়তে ভয়ভীত হয়ে ক্রন্দন করছেন, সেই বাল গোপাল রূপ আমার হৃদয়তে স্ফূর্তি প্রাপ্ত। এখন দিগদর্শনী টিকা। प्रथमे तो दास्य भक्ति नमामि ईश्वर आरंभ कर ले, किंतु कहा सर्वगत भाव वात्सल्य रक्षी
এইরকম ভাবে যে কোন সাধকের শৃঙ্গার রস হতে পারে স্বল্প, কিন্তু শ্রবণ কীর্তন এমন হবে যাতে তার প্রথমে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, এমনকি তারপরেতে তাহার যে স্বরূপের স্থিতি সেইটি প্রকট হবে। যদ্যপি তিনি বাৎসল্য রসের উপাসক, তথাপিও তিনি প্রথমে দাস্য ভাবে তাকে নমস্কার করেন। এখন তিনি বাৎসল্য রসে বর্ণন করছেন। বর্ণন করতে করতে চিন্তা এমন ভাবে যে দ্রবিত হয়ে গেল যে এই বাল্যলীলা মা যশোদা তাকে বন্ধন করছেন, তিনি ক্রন্দন করছেন, ওখালিতে বাঁধছেন, এইসব লীলার স্ফূর্তি তার হয়ে তদাত্মা হয়ে গেলেন আর সব কিছু ভুলে। সাধকগণ এইরকম হতে সংখ্যা আনতি সাধারণ জিনিস নয়, করতে তদাত্ম হয়ে যাবে। যদি তদাত্ম না হয় তাহলে বুঝতে যে তার সন্ধ্যা আহ্নিকও ঠিক হচ্ছে না। সন্ধ্যা আহ্নিক করতে তদাত্ম হয়ে যাবে। গোপাল মন্ত্র করছি ওইভাবে তদাত্ম হয়েছে। তখন তিনি বলছেন, হে দামোদর, मैया তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করে, প্যার করে, তোমাকে করে, তুমি তাহার পুত্র। তো মা যশোদা তো অত্যন্ত বাৎসল্যবতী, কৃপা করেন তিনি, বহু কৃপা। তাহলে তো মায়ের গুণ কিছু পুত্রেতে থাকবে। তো মা যেরকম হচ্ছে কৃপালু, অহেতুকি, তুমি তোমার মধ্যেও থাকবে অহেতু কৃপালু। অতএব আপনি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন আর অহেতুকি অনুকম্পা করেন। প্রসঙ্গবশত বলি, কৃষ্ণ নাম তো মধুর। रूप गोस्वामी তার বর্ণন করছেন কি हरिदास ठाकुर टुंडे तांडवनी रति विदुनिते टुंडावती। कोटि कोटि कर्ण, कोटि कोटि मुख, এই সব যাচ্ছেন নামের, যাতে আমি নাম এইরকম গ্রহণ করতে পারি। যদি কৃষ্ণ নাম করতে করতে चित्त द्रवित न हो तदस्मसारम हृदयवतेतम यद क्रियमाणम हरिनाम देय न विक्रियेता जदा विकारो नेत्रे जलम गातु प्रहेश्वर। कृष्ण नाम कृष्ण नाम करने ही प्रेम हो गए, चित्त द्रवित हो जाए, चक्षुष के अश्रुपात हो जाए, हर्ष रोमांच कंप इत्यादि होते लगे। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्या जतानुरागो चित्त होते हसत कथो रोदति रौ गायत उन्मादयत नित्य। এরকম হয়েছে পড়, কিন্তু আমরা যে করছি না তাহলে জানো তাতে অপরাধের প্রচুর। কৃষ্ণ নাম বি যাতে না করে আমাদের হচ্ছে না, তাহলে বুঝতে হবে যে এই জন্মের হোক পূর্ব জন্মের হোক আমাদের কোটি কোটি অপরাধ আছে। এই জন্য আমাদের নাম স্ফূর্তি হলে রোমাঞ্চ কম, শুরু অষ্ট সাত্বিক ভাবের মধ্যে কিছুই আসে না, জোর করেও আসে না। এই জন্য বলছেন যে আমার অপরাধ ক্ষমা করে। এইরকম প্রার্থনা শুনে কৃষ্ণ কি থাকতে পারেন, পরম দয়াল, তার চিত্ত দ্রবিত হয়ে গেল। বললেন কি তুমি বর পাবে, কি বর চাও? তখন মুনি বলছেন আমার অন্য কোনো বরের প্রয়োজন
নাই। কেবলমাত্র ইহা বৃন্দাবনেতে তাহার বাল গোপাল রূপ, মা তোমাকে ডাঁট টপট করছে, তর্জন গর্জন করছে, তুমি কাঁদছ, এই রূপটাই বাল গোপাল রূপ আমার হৃদয়কে স্ফূর্তি প্রাপ্ত। বরং দেব মোক্ষ, কৃষ্ণ বলছে যে সে মোক্ষকে তুমি মনে করে যে কম। বড় বড় ঋষি মাসি সব মোক্ষ চায়, সনক সনাতন সনাতন প্রথমে এইরকম হাতে নির্বিশেষ মুক্তি চেয়েছিলেন, মনে মনে ছিল, কিন্তু ব্রহ্মার কৃপাতে মন পাল্টে গেল। সত্য করতে মনে বলছেন সব বর দিতে সমর্থ, কিন্তু আপনি ঈশ্বরেরও মূলের মূল, ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, সমস্ত অবতারের আপনি সাক্ষাৎ অবতারী। আমি জানি যে আপনার কোন দেহ বস্তু যা আমরা মানব আপনি সব সমর্থ আছেন, কিন্তু মুঝে আমার মোক্ষ চাই। মোক্ষ চাই না কেন? তখন বলছেন বৃত্তাসুরে উপস্থিত করে, না কপৃষ্টম ন চ পারমেষ্টম ন সার্বভৌমম ন রসাধিপত্যম ন যোগ সিদ্ধ অপুনর্ভবং বা সামঞ্জস্যত্বাদ্। আপনার ছাড়া আমি অন্য কোন বর দেবতা, অর্থাৎ দেবতার মধ্যে ব্রহ্মপদ, পারমেশ্বর, সার্বভৌম, পৃথিবী সার্বভৌম রাজত্ব, রসাধিপত্যম, রসাতলে যা কিছু ওই বলি মহারাজের লোকে সুতল যোগ সিদ্ধি, এমনকি অপুনর্ভব মোক্ষ আমি চাই না। এখন মোক্ষ যে চাই না, মোক্ষ কোন মোক্ষ চান না? দু রকমের মোক্ষ আছে, সুখ ঐশ্বর্য উত্তরা, আর একটা হচ্ছে প্রেম সেবা উত্তরা। সুখ ঐশ্বর্য উত্তরা নিজের সুখের জন্য ভগবানের মধ্যে মিশে যেতে চায়, অথবা ভগবানের সালোক সামীপ্য সারূপ্য, এই চার প্রকারের অন্য যে মুক্তি আছে, এই কিন্তু সব নিজের সুখ ঐশ্বর্য করা, এই দিক দিয়ে দেখা, ওই দিক দিয়ে সব হচ্ছে। আর একটা প্রেম সেবা উত্তরা, প্রেম সেবা উত্তরা হচ্ছে কৃষ্ণকে, নারায়ণকে আমি সুখ দিব, আমার সুখের প্রয়োজন নেই। প্রেম মানেই হচ্ছে সেবা বৃত্তি, অতএব আমার ওই দরকার। কিন্তু ইনি বলছেন যে এর মধ্যে নিয়ে এলেন দুটাই, মধ্যে কোন একটা প্রেম সেবা উত্তরা, উনি বলছে যে প্রভু এটি আমার প্রয়োজন নেই, এটাকে রিজেক্ট করে দিলেন। যে মানব আপনা গৃহন্তি বিনা মত সেবনং জানা, ভগবান দিতে চাইলেও দেন। সত্যব্রত মুনিকে কৃষ্ণ চাচ্ছে, ভগবান চাচ্ছে যে লো, কিন্তু তিনি নিশ্চয় না সে কর। কেননা এর মধ্যেও নিজস্ব কিছু একটা সুখেরও আছে, গন্ধ আছে। এই জন্য মনে করতে মোক্ষাবধি, মোক্ষাবধি মানে বৈকুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠ কে না চায়? উনি বললেন যে কেবলমাত্র আমার মনে হয় যে মহাপ্রভুর অনুগত ছাড়া সকলই বৈকুণ্ঠে চায়। কেবলমাত্র মহাপ্রভুর অনুগতরা এই বৈকুণ্ঠ কি রামলোক
मथुरा द्वारका यही सब कुछ चाहे। अन्य श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन इत्यादि जे आछे नवधा भक्ति বলেছে এই নবধা ভক্তি অথবা নবধা ভক্তি প্রাপ্তে যা আমার সেটি প্রয়োজন নাই। তাৎপর্য বৈধি ভক্তি, বৈধি ভক্তির জন্য বলছেন যে বৈধি ভক্তি বাস নারায়ণ রূপ পর্যন্ত, এর থেকে আগে যাবে না। এরপরে কৃষ্ণ শুনে আশ্চর্যচকিত হলেন, তুমি শ্রবণ কীর্তন তো সব শাস্ত্রে শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণু স্মরণ ইত্যাদি সমস্ত শাস্ত্রে এটা পদ প্রহ্লাদ মহারাজও বলছেন, আর তুমি এটি লিখতে চাও না? ভক্তরা বলবে যে আমি নরকে যাই অথবা স্বর্গে থাকি অথবা পৃথিবীতে থাকি, যেখানে থাকি আমি আপনার ভক্তগণের সঙ্গ পাই আর কীর্তন শ্রবণ ইত্যাদি পাই। কিন্তু যিনি বলছেন সত্যবতী বলছেন আমার এই একমাত্র অভিলাষা, ময়ার ভয়েতে ভীত হয়ে জল পড়ছে কালো, ওই বালগোপাল রূপ ভয়ভীত হয়ে তিনি আমার হৃদয়তে আসেন। এখন নবধা ভক্তি পর্যন্ত চায় না, মতলব কি বৈদিক নবধা ভক্তি আছে, তার ফল আপনার উঠা চায় না। আর নবধা ভক্তি কি তাহলে দরকার নাই? এখানে বৈদিক ভক্তিগত যে নবধা ওইটা বলছেন, যখন রাগাত্মিক রাগানুগা যখন ভক্তি হবে তখন তার মধ্যে শ্রবণ কীর্তন স্মরণ আছে, কিন্তু সেটি এইরকম নয়, ওটা হচ্ছে অন্যরকম। অন্য রকমের কিরকম হবে? যারা বাৎসল্য রস, তারা বাৎসল্য ভাবে যে উদ্দীপন করায় ওই রকম হবে লীলা স্মরণ ইত্যাদি, ওই রকম হতে কীর্তন করবে। যারা শৃঙ্গার রসে, তারা ওই রসের উদ্দীপক কীর্তন করবেন, শ্রবণ করবেন আর স্মরণ ইত্যাদি সব ওই রকম হবে। ওই রকম হতে একটি রাগানুগা ভক্তি, একটা বৈদিক ভক্তি। বৈদিক ভক্তিকে বাদ দিয়ে তিনি রাগানুগা বলছেন, তার মধ্যেও আবার বাৎসল্য ভাব বলছেন। আর একটি প্রয়োজন, একটি কথা বিশেষ, হরিদাস ঠাকুর 3 লাখ অপতিত ভাবে নাম করতেন, কিন্তু স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ, রূপ সনাতন আদি ষড় গোস্বামী এরা কত নাম করতেন এটা কোথাও লিখা নেই। মহাপ্রভু অপতিত ভাবে তো তিনি করতেন, তিনি নাম করতে 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 করতেন মূর্ছিত হয়ে পড়ে যেতেন। ভাবে থেকে ভাবিত হয়ে 10 ঘন্টা ভাবে দেখেন, আর কখন নাম করবে? রূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামীকে কমা মনে করবে, ওরা লিখতে পারে। অতএব এরা যে স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ
रूप गोस्वामी इत्यादि सब एक ही लाइने थे। और महाप्रभु लीला थे कि नृसिंह ब्रह्मचारी न के प्रद्युम्न ब्रह्मचारी बोले जे प्रभु আপনার কাছে আমি হরি কথা শুনতে চাই। আমি তো হরি কথা জানি না, তুমি রায় রামানন্দ কাছে যাও। মহাপ্রভু কথাতে রায় রামানন্দের কাছে গেলেন। তখন তিনি সুন্দরী সুন্দরী কিশোরী মেয়েদেরকে দেবদাসীকে গান শিখাচ্ছেন, তাল শিখাচ্ছেন, তাকে নিজে থেকে স্নান করাচ্ছেন, সব তাকে করছেন নিজে হাতে। চাকরকে তাহাকে বলে গেছে তিনি কি করছেন, আর তো দেবদাসীকে স্নান করাচ্ছেন, তাহাদেরকে সব অঙ্গ মার্জন করছেন আর শৃঙ্গার করছেন, তাহাদেরকে নৃত্য শিখাচ্ছেন। তার কি হয়ে গেল, তার বিরক্তি হয়ে গেল। দুঃখ চাই এই মেয়েদেরকে নিয়েই থাকেন, ওনার কাছে কি হরিকথা চলে আসে। মহাপ্রভু বলেন যে হরিকথা শুনেছ, আর তো না তো বুঝে গেলেন। আবার যাও, বলবে যে চৈতন্য মহাপ্রভু তোমাকে পাঠিয়েছে। আবার গেলেন, তখন খবর দিলেন রায় রামানন্দকে অন্তঃপুরে। তখন রায় রামানন্দ সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে। কিসের জন্য এসেছেন? আর তো মহাপ্রভু আমাকে বলেছেন যে তুমি কিছু হরি কথা শোনো। তখন কি শুনতে চাও? আর তো ওই রায় রামানন্দ আপনার সঙ্গে মহাপ্রভুর সঙ্গে যে কথা হচ্ছে ওইটা শুনতে। তখন তিনি ওই সবগুলি শুনাইতে লাগলেন। চিত্ত দ্রবিত হয়ে গেল, চোখে জল এসেছিল। ওখান থেকে ফিরে এসে মহাপ্রভু চরণেতে প্রণত হয়ে পড়লেন। প্রভু আপনি আমাকে বিশেষ কল্যাণ করেন। হরদাস ঠাকুর তো কাছে তো পাঠায় নাই কেন? রাগাত্মিক শ্রীবাস পণ্ডিত ছিলেন, তারও এর মধ্যে কাজ নাই। ওই শ্রীমৎ চৈতন্য চৈতামৃতে রথযাত্রা হেরা পঞ্চমী দিনেতে উনি লক্ষ্মী খুব বর্ণন করতে লাগলেন, আর তাল খুব তালি বাজাইতে লাগলেন, বগল বাজাচ্ছে, খুব আনন্দিত যে লক্ষ্মী আর তাহার ওরা অনুচারী তারা ওকে বেশ গোপীগণকে পিটছে। তখন বলছে যে তোমার মনে না বৃন্দাবনের বৈভব? তখন সব দামোদর তাহাকে বলতে লাগে। অদ্ভুত তিনি বললেন যে এইসব বিষয়ে বুঝতে হবে এবং সাধারণ দামোদর অষ্টক নয়, এই সবগুলি যে বলছি এইসব সনাতন গোস্বামীর দিগদর্শনী টিকার দ্বারা এই সবগুলি বললাম। Now, you translate. Gurave Gaurachandra Radhika Kale Krishna Krishna Bhakta Jadavate Namo Namah. Sri Satyavat Muni is continuing his prayers. Oh Sri Krishna, you can give all benedictions, and of the giver of benedictions you are the best. Therefore you can give any type of material happiness. But what to speak of that? I don't even want moksha or liberation, which is a down token of vritti, or the complete cessation of all types of miseries. And the end result is also called Brahmana vritti, merging with the Brahman.
Even when you speak of that type of liberation, I don't even want residence in Vaikuntha, which is the result of the ninefold processes of devotion. I don't want anything of that. Rather, what benediction do I want? Because you couldn't give anything. I want that form of baby Krishna, who is afraid of his mother and weeping heavily. I want darshan of that form. So, now in the commentary of Sri Sanatana Goswami, Digdasadi Tika, Sri Satyabhat Muni is beginning his prayers from the platform of Dasiras, or feelings of servitudeship. But as of yet, he has not discussed his Surupgat Bhav, or that which is directly related with his eternal devotional sentiment. Therefore, he gradually progresses to discussions of Vatsalya Ras and Madhurya Ras. So now he has developed a desire to serve Krishna in Vatsalya Ras. Which Krishna? That Krishna who is weeping, being bound to the mortar, the grinding mortar by Mother Yasoda. So now as he is chanting his astakam, he has become tadatmik, or completely absorbed in this pastime. So we should understand, if our prayers or gayatri or whatever, we do not have this type of tadatmika or absorption or oneness with the pastimes, then we are not doing in a correct manner. Therefore Satyabhat Muni is saying, "Oh Mother Yasoda, you love Sri Krishna so much. He is your son, and you are so kind and merciful and magnanimous. Therefore must be some of your qualities have also entered into your son Krishna. Therefore, I have no qualification. I am simply begging for causeless mercy, or hoitiki kripa. Therefore, Sri Krishna, do not look at, I have so many millions of faults and anatas. Out of your causeless mercy, please forgive them and purify me." Therefore, Krishna has put all his sweetness in his name. Sri Rupa Goswami said to Chaitanya Mahaprabhu Puri, "Tunde tundavani ratim tundavani labdaya kan krodh kadambani gadade kanapad dyahas priham." Sri Rupa Goswami prayed, "I wish I had millions of tongues to chant your name, millions of ears to hear the nectar of your name." Therefore, if we are chanting but not feeling this, it must be because of millions of births of aparad. Like in Bhagavatam it says, "Yad asmasaram hridayam patidam yad harinam adhyahana grehe." Or despite chanting the holy name, still we are not weeping, crying, or dancing madly. What is the cause of this? It must be because of millions of offenses committed in this life and previous lives. Therefore, when we are chanting or hearing Harikatha, our heart has not melted. Tears are not flowing from our eyes. And the asasattvic bhavs, such as the hair standing on end, the voice becoming choked, the body becoming stunned, are not appearing within us. Just like it's described in Bhagavatam, "Evam vrata sva priyanamikita jitanoraga drudya chitta." When the devotee chants the name of Bhagavan, which is very dear to him, sometimes he laughs, sometimes he weeps. He shouts very loudly and dances like a madman, unconcerned with deep perception of others. Why this is not happening to us? Because of so many offenses. Therefore, O Sri Krishna, please forgive my offenses. You are very, very merciful, and you can give any type of benediction. Therefore, I only want the benediction that I may be able to see that very sweet childhood form of yours. A question may arise, how is this? You do not want moksha? Even big Brahmarshis, they also desired it, liberation from material existence. The Chatusna, the mental-born sons of Lord Brahma, the four Kumaras, in the beginning they also desired this Nirvishesh Mukti. But later, by hearing the Harikatha of Lord Brahma, they became attracted to the servitude of Sri Narayana. Therefore, O Sri Krishna, you can give anything. And nothing is impossible with you, because you are Isvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha. You are the controller of all other controllers, and the root source of all incarnations.
Therefore you can easily give any type of bodily comfort or material enjoyment. But I do not desire them, I do not even desire liberation. Just as Britaso prayed, Nanaka Preshtam, Na Chapadamistam, Na Sarvabhoma, Na Rasadipatyam, Na Yogisiddhim, Na Apunabhavamscha. Hey Krishna, Nanaka Preshtam, Na Paramishtam. I don't desire residence in the abode of Lord Brahma. I do not, Na Sarvabhoma, I don't desire to become the king of this earth planet, Na Rasadipatyam, or even the lower subterranean heavenly planets, which are the abode of Bali March, and have millions of times more enjoyment even than the heavenly planets. I don't want that. Na yogi siddhi. I don't want yogic perfections. Na apunabhavanscha. Or liberation from birth and death. What do I want? I just want to remember you. Therefore we should understand there is two types of moksha, two types of liberation. One is called Swasuk Uttara, Sukhaiswari Uttara. The other one is called Prem Seva Uttara. The first one, Swasuk Uttara, means one wants to go to Vaikuntha because there's so much opulence and enjoyment there. Therefore some people desire liberation to go to Vaikuntha to enjoy their own happiness. But superior to that is called Prem Seva Uttara, where one desires to go to Vaikuntha to render service to Lord Narayana and give him happiness. Therefore really, Prema Bhakti means the desire to render service. So Satyavrata Muni is saying, I don't want even those types of liberation. In the line of Chaitanya Mahaprabhu, the devotee rejects even residence in Vaikuntha. Even he gives that up. He gives up desire for residence in Ayodhya, Mathura, or Dwarka. What does the devotees in the line of Chaitanya Mahaprabhu want? They only want to serve Sri Krishna. Bina Mansevanam Jana. Even if Lord Narayana desires to give these four types of liberation, which means residence in Vaikuntha, Bina Mansevanam Jana, the devotee refuses them because they desire to render service to Sri Krishna. Therefore, I do not even want the result, the fruit of the ninefold processes of bhakti. Then someone may say, what is this? All Shastra describes the glories of Navavidha Bhakti. Prahlad Maharaj has also described Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Harasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanavedanam. And you don't even want the result of that? Why? Because this Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam performed within the jurisdiction of Vaidhi Bhakti will only take you to Narayan Lok, but not more than that. But the devotees in the line of Mahaprabhu want a thing even greater than that. Therefore they refuse residence in Vaikuntha. Narayana Parasevena Kutascha Nabhiviti Swarga Abhavaraga Narakesa Tulyata Samadasha. Britaso also prayed, Hey Bhagavan, Lord Shiva said, Oh Devi, see the glories of the Vaishnavas. For them, residence in heaven, residence in hell, or residence in Vaikuntha or liberation is all the same because they are completely dedicated to the service of Sri Krishna. Therefore what do we want? Hey Krishna, wherever I go, I just want the association of the devotees. And in the association of devotees, I perform the limbs of devotion with a special mood. What special mood is that? I perform Shravan and Kirtan in the mood of Raganuga Bhakti. Therefore here Satyavrata Muni Sri Sanatana Goswami is describing all these things. Without, Guru Maharaj said, without the commentary of Sanatana Goswami, we cannot understand anything. Therefore, Satyavrata Muni here is praying, I don't want the results of Vaidhi Bhakti, which is resident in Vaikuntha. Rather, I want to perform Shravan Kirtan in the mood of Vatsalya Ras, to achieve the darshan of Bal Gopal in my heart. Therefore the Raganuga devotee will also perform all the limbs of Navavidha Bhakti, such as hearing, chanting, remembering, offering prayers, worshipping, everything. But everything they practice will be an udipan, or a way for them to remember their fixed mood, such as Vatsalya Ras or Shringa Ras.
The devotee in Raganuga Bhajan, the devotee in Raganuga Bhakti will only perform Shravan Kirtan which is favorable to the achievement of his desired mood. Therefore, just see, we all know that Sri Haridas Thakur used to chant 3 lakhs of Harinam every day. But how much Harinam was chanted by the devotees of Mahaprabhu like Rupa or Sanatana Goswami or Swarup Damodar Goswami? How much would they chant? It's not mentioned anywhere. Even how many mala, how many rounds Mahaprabhu used to do every day, we cannot say. Because chanting Harinam, he would fall unconscious for 10 hours. So, the eternal associates of Mahaprabhu, their practice of the limbs of devotion is very, very specialized and very hard to understand. For example, there's the great devotee of Mahaprabhu called Pradyumna Brahmachari. One day he went to Sri Chaitanya Mahaprabhu and begged, "Oh, Mahaprabhu, please, I want to hear some Harikatha from you." Then Mahaprabhu said, "Actually, I don't know any Harikatha. Whatever Harikatha I know, I learned from Sri Ramananda Roy. You should go to him and hear Harikatha." So Pradyumna Brahmachari went to the residence of Sri Ramananda Roy. And what was Sri Ramananda Roy doing at that time? There were some young girls, Devidasis. They were servants of the Jagannath temple. And very young. In a solitary place, Sri Ramananda Roy was bathing them, massaging their bodies, decorating them, dressing them, teaching them how to dance, moving the different limbs of their body. So Pradyumna Brahmachari, when he saw that, he did pranam and left. He's thinking, what can such a person like this, what can he teach me Harikatha? So he went back to Mahaprabhu without hearing anything. But Mahaprabhu understood everything. So Mahaprabhu immediately said, "Hey, did you hear from Ramananda Roy?" "No." "Oh, immediately go back. You must hear something from him." So again, Pradyumna Brahmachari went back to see Ramananda Roy. See Ramananda Roy, "Oh, you came the first time. I was busy. I could not serve you properly. What do I want? What do you want?" Then see Pradyumna Brahmachari said, "Mahaprabhu ordered you to speak some Harikatha to me." So then Sri Ramananda Roy became full of happiness and "What Harikatha you want to hear?" "I want to hear that same Harikatha that was between you and Mahaprabhu at Kadavari." So Sri Ramananda Roy began speaking all that Harikatha. And Pradyumna Brahmachari became astonished. He came back and did full dandavats to Mahaprabhu. "Oh Mahaprabhu, you gave me so much mercy. I could hear such nectarian Harikatha." Therefore, all the associates of Mahaprabhu are not the same. There is another associate of Mahaprabhu, very prominent. His name is Srivas Thakur. At the time of Ratha Yatra, at the time of Hera Panchami, Lakshmi was coming and saying something to the servants of Lord Jagannath. Srivas Thakur, when he heard Lakshmi speaking some harsh words, then Srivas Thakur began dancing in ecstasy. Oh, and Srivas Thakur said, "Oh, Sri Damodar, what do your gopis know? They want to know milking cows. But just see the glories of my Lakshmi Devi. She rides on a golden singhasana." I told that story. The Mishra, why? I'm asking you why you told this story. Why I told this story? What is purpose? Because all type of hearing is not the same. No. He did not send Mahaprabhu, Pradyumna Mishra, go and hear Harikatha. From Haridas. Why? Haridas Thakur is Prahlad Maharaj plus Brahma. He is not Upasak of Sringar. That is why. And he wanted to hear all these things. And Srivas Thakur also, he was also in the mood of awe and reverence. So then he said, "Just see the glories of my Lakshmi. She rides on a golden singhasana." Then Sri Damodar laughed. "Oh, you don't know the Vaibhav, the opulence of my Vrindavan." এখনই আমরা জলপান করি
আমরা দর্শনে যাব পরিক্রমায়। আজকে পরিক্রমা প্রথম রাধার নিধুয়া, তারপরে রাধারমা, পাশেই গোকুলানন্দ, গোপীনাথ, এরপরে আমরা ওই রাস্তা দিয়ে শ্যামসুন্দর হয়ে আসবো। তো আপনারা সকলে রেডি হয়ে যান, জলপান করে এখনই যাওয়া হবে। নাও উইল গো টু